Yes, morning everyone, morning members. It's evident tuli bulungi. Yes, we are back. Hope all is well. Leero ennaku z'omwezi ziri 8 bw'oba ompulira nga koli live. Just type in yes, type in hello, type in morning, type in anything. Sobola otutambulira ewamu. Kansubire nti buli omu ampulira bulungi nnyo. Bw'oba ompulira bulungi, just type in anything. Yes, Mubiru, morning. Idris, morning. Kalungi Yunus, morning. Forex Ninja, morning. Mogole Derek, yes, morning Derek. Karungi, hello. Hope everyone can hear me. Yes, chakabi nnyo. Leero ennaku z'omwezi ziri 8. Tom ke ebale kutwegattako neera. Okay, so leero Monday, olunaku lulabika bulungi nnyo. Ndowooza omwezi tugezaako gutambuza. Like the stream guys, bw'oyingira just leave a like. Kijja kutuyambako okumanyisa abalala nti bwe tuli tubadde tuludde nga tetuliiko. Like last week it was so busy for me. I had to get some break. Kulaba nga ne resetting up for a new month. So NFP week yawedde. Katulabe katono nnyo biki ebyabaddewo, tulabe nga making a sense ku biki ebyaliwo. Last week mainly amawulire galiwo gali ga NFP. NFP bw'oba tomanyi kitegeeza digitali gya farm, emirimu egiri mu factory, emirimu services abakola mu offices, egyenjawulo, emirimu egyenjawulo okugyako abalimi n'abalonda ebirime, abakungula, naye kyoyinza okugamba emirimu egyenjawulo. So Procter USA yayinayo NFP news, ne Canada nayo yayinayo NFP news. So ago ge gamu ku mawulire agasinga okukola headlines. Then impose amalala before ku Lwokuna, pound oba UK yayinayo interest rates. Kyoyinza okuyita FOMC wa America mu UK, zineeno official bank rates, zineeno zaaliyo ku Lwokuna. Then bonna according to what happened, bonna abatuula ku committee eyongeza rates bavotinga, the 9 of them. Waneeno tugamba wabeerawo bank central bank governor nga bwolaba omugenzi Mutebire gwe twalina, ne kubeerako minister of finance, ne kubeerako permanent secretary, kubeerako ba major stakeholders abanene mu banks ez'enjawulo, Bank of America, JP Morgan, bani aba banene abakola gundi be bavotinga ne bagaba naye tuongeze interest oba tukendeeze tuongeze kyenkana kiso. Bonna ab'omu UK bavotinga nti balina okwongeza interest rates. Interest rates bw'oba tomanyi kyekitegeeza, ziringa kweweewolera zineeno interbank interest rates, zineeno banka kwezeewolera. Tugeze bank Centenary ewola Stanbic, oba Stanbic ewola Post Bank, oba ezimu sizijjukira manya ezo ez'enjawulo kwezeewolera. Ate era ye bank like rate eya wansi, central bank kwewolera zigundi. Kati waneeno this is the lowest, eno ye ya wansi, like yeringa flow, basobola okwongeza even higher, like ne bagamba tuongeze
ku 1 oba 8 oba 9 oba 2 something like that nga beewola n'ogamba nti eno yeetandikwa yaayo. So you cannot lend at a lower rate than this. Tosobola kuwolera ku rate esembayo oba tosobola funa sente. So zineno za bank. Kati bank sente zeefunye waneeno weeyongeza gwe omuntu owa bulijjo kitegeeza ogenda kwongera ezisinga ziri ku 3% okweyongera ku 3% and above kwogenda gwe okwewolera. So lwaki bongeza interest rates? Kubanga bo balowooza nti sente nyingi mu bantu tezireese ebintu okulinnya ebbeeyi. Kati balina okukendeeza sente ne flow ya sente okuva mu central bank kubanga central bank ye printinga sente okugenda mu banks endala ziri eri. Kati eyino ozireka mu gundi mu safe zaazo mu gundi baleme okudistributinga sente. So bwe baba basazeewo kwongeza interest rates kitegeeza gwe omuntu owa bulijjo ayagala sente ogenda kubanga toli willing kwewolera ku rate eya waggulu. So abasinga ba criticizinga n'adengezaako laba amawulire mu Bungereza mu UK nga bagamba businesses ziri mu recession ezisinga business struggling they are failing. Nga ono Bailey bamubuuza nti kiki lwaki mwongeza interest rates ate nga businesses ziri mu kukola bubi nnyo. Ebintu byeyongera businesses tezikola ziri mu struggling ate mwongeza mu kifo kyo bailing out ate mwongera kukola ki kuzistraininga. So naye ago ge gamu ku mawulire agaaliyo waneeno according to Bailey yagamba nti baagala okukendeeza inflation before they look at anything baagala sooka kukendeeza inflation rates okuva mu gundi gyeri mu 8 point something okuddayo mu 2 naye projection okutuuka mu 2023 okutuuka next year mu myezi gino egisigadde basuubira nti inflation ya UK eri likely okuhitinga 13 point something. Ndowooza nja kufuna ku gundi ezo ebimu mbireeteko tubirabe 13. Eno ye projection, eno ye highest since 1980. Ndowooza gibeera emyaka 4 okuva emyaka 4 mu 2 kineno tekibeerangawo inflation ya UK kutuuka ku eno rate. So of course basuubira nti if the interest rates singa zeeyongera waggulu kiri likely okwongeza ebintu cost of production. Kitegeeza businesses ziba tezikola sente, tezikyasobola sasula misolo, tezikyasobola sasula bakozi. Kitegeeza nti zigenda kugwa ezisinga, which will go into a recession. A recession eringa reset. Businesses resetting as only the strong survives. Kati nezibeera nga tezikyasobola cooperatinga, tezikyasobola producinga, nezigwa economy neye resettinga buto. Kubanga ebintu bya beeyi nnyo abantu tebakyasobola bigula. Kati bw'oba okola ebintu ng'abantu tebasobola bigula, byokola tebitambula. Gundi raw materials za beeyi, ebintu byonna bya beeyi, abakozi ba beeyi kubanga olina obongeze omusaala, sente z'ogula loan za beeyi. Kati ebintu bituuka nga bya beeyi nnyo. Omuntu abadde agula kilo 10 ez'akawunga n'agamba kanguleyo ekisooka za beeyi, abadde akozesa luli omutwalo kubanga akawunga kaaliko ne kugumu 2 kilo 10 akasawo, kati kali ku mitwalo 4.5 oba 4. Kati oli agamba kanguleyo kilo 1 ngirandi eyo oba kekereze eyo. Mu kifo ky'okulya ekyemisana n'ekyeggulo ajja kunywa obuugi, something like that kyengezaako gamba. So demand yekendeera. Kati gwe ne bw'oba otunda price ya waggulu nnyo ogenda kulaba nga abantu tebakyagula, kyokka ebintu wabiproducinze at a higher rate. Kati business ezinaaba tezikyasobola ku catching up
zigenda kukkirira zigobe abakozi babulwe emirimu babeere nga tebakyasobola sasula. Zino business bwe zigwa ne government eba teyina wegenda kujja musolo. Kati ekyo kye tuyita reset oba recession, okubanga economy yonna tekyasobola kuŋŋaanya misolo, tebakyasobola. So many things are happening. So mweyo process wano we wali threat bagamba nti UK li mu recession. Nade ndaba already Prime Minister Bora mwerabidde erinnya bamugoba kati bali mu kuvetinga agenda, bali mu campaigning agenda, naye ng'omukyala ye agamba agenda cutting tax rates like taxes okudecreasing ng'omulala gatosobola decreasing taxes mu mbeera zino eno, ate ne government egenda kubeera nga egwira ddala kuba tebalina ssente. High energy costs, amafuta gali waggulu nnyo, so bingi ebiri mu kwapeninga, meaning nti wadde bayongeza interest rates kineno kibeera kirungi bweba mu normal situation, naye bwe tubanga tuli mu abnormal situation eno gye tulimu essaawa zino kitegeeza nti pound ebeera eri threatened with bwebeera nga bongeza interest rates. Kati gundi luli interest rates yali nungi for currency kubanga agenda kubeerawo demand, naye buli we bayongeza interest rates kitegeeza waliwo threat for recession. A recession is not good for the economy. Kati ekyo kiye interpretation eriwo nti if the country increases oba bank we increasing interest rates, kati kibeera ki interpreted nti eyo ensi eri mu threat for a recession for a bad economy. Kyovolaba ojja kwesanga nga pound erinnyamu katono then nemala ne dropping nga pound ne dropping. Kati essaawa zineno the lower the interest rates the better, that is the strength of the economy. So last time bayongeza babadde bali ku 1.25 ne badda ku 1.75, meaning nti bayongeza as expected by 50 basis points. Zineno eno ye increment ekyasinze obunene ndooza for over 50 years mu UK okwongeza interest rates to this high in the shortest period of time. So ati awo wewali gundi zonna pound lwaki ntandise ne pound kuba abangi abatradinga GJ bangi abatradinga GU. So tulina okumanya nti essaawa zineeno we can, according to last week mawulire interest rates wanena I would play mumanyi gundi yange I look for a sentiment. We look for a sentiment through fundamentals. Sentiment sinatunula ku chart ndowooza wiki namba ntunuddeko, very few have taken very few trades kubanga mbadde siri nnyo ku chart. So we look for a sentiment in the market. Kiki abantu kye balowooza bw'oba to trading a fundamentals it's okay, naye njagala okubuulira I don't trade fundamentals, but I want to understand what the market thinks. Olwaki nti bano abasajja abali Bank of England yegenda okubanga determininga kiki ekigenda okwapeninga ku pound, sigwe agitradinga kubanga eno ye dictatinga. Omuzungu ye Omungereza ne bwaba tatunulidde ku policy report simanya bikoze bitya kubanga akimanyi gana amawulire galinga agataliiko nfuufu geewaabwe, naye bw'obanga ogenda ku investinga gwetebereza ogenda kuwa musajja akola mu kikuubo ssente n'agamba njagalayo obukadde 10 mbuteeke mu dduuka lyange, naye nga tomanyi na dduuka kiki kyatunda, tomanyi waatundira, tomanyi biki byakola, tomanyi alina sales meka, tomanyi you're investing into someone naye tomanyi biki byakola. So kitegeeza oli likely okuluzinga kubanga tomanyi wawo oteeka sente. So
kyenze kyenyinza okwencouraginga nti it's okay, because bw'oba gw'ogamba nti everything is on the charts, abazungu abasinga bagamba everything kubanga amawulire bali mu system. Kati toyinza gamba owa Kenya asome ku bye Kenya. Nze sisoma mawulire, ndudde n'okutunuulira ku headlines. Luli natambulanga ku street n'ensoma Bukedde, n'ensoma ku New Vision, simanya ono mu Kazimba Mugalu, ono beegasse Nuupu, FDC, ono bikoze bitya. Kati ebyo seetaaga kubanga buli wamu mba mbiraba. Kati n'abazungu n'omu US n'owa UK biki ebyo already ababiwulira byebimu byabeerako. Bw'abeera ewaka ng'ataddeko TV ajja laba agataliiko nfufugeyo, teyeetaaga soma bineeno byonna kubanga abimanyi. Kati ate gwe olowooza naawe tobyetaaga kubanga obimanyi, tobimanyi. Just ngamba bugambi sigira naye ngamba nti let us learn how to use the fundamentals to our advantage. So we create sentiment in the market through understanding fundamentals zigamba ki. So fundamentals mugondi nandi nze then after the fundamentals I create the bias. Then after that mu bias mwenzija chart analysis TA. So paneno wentunuulira price wawe zigira fundamentals zimbulira ki ekyokutunuulira. Then nemanya nti I'm looking for this. TA nemanya nti mu long term wawe nyinza okuyingirira, neno wampa buwi wa kuyingira. So bwe mangenze neyo concept yange ngenda kuba ntunuulira eno wiki yonna, ngenda kuba nyongera okutunuulira pound weakness. So ngenda kuba pound weakness, meaning that I will be looking for GBP, XX, sales. Sinaba natunula ku chart. Naye this is what I will be looking. Bwendaba buys, just noonya wayinza okukola ki okubanga eyinza rejectingira. Then Stella trading euro GBP, naye I think XX GBP buys. So waneno any gundi ndoza euro jemanyi euro pound ye ina quote eno na chendala euro pound ndoza yokka. So meaning if I'm to trade euro pound, I'll be buying euro pound. This is what I'm looking for this week according to the fundamentals. Threat recession, weakness in the pound due to high interest rates. Chandibadde kirungi, this would have been good. Naye for now a threat narrow red bali mu recession according to their bank governor Andrew Bailey yagambye nti tetusobola ku avoiding a recession. Ne bwe tugamba kati nti tetuli mu recession, with at least very soon we shall catch up with the recession before 2023. So recession is not good for the economy. Embeera yonna etuuka nga abantu bakyasobola kugira kuteeka mafuta, kati tebereza liita y'amafuta eri 660. Kati kitegeeza abantu bagenda parkinga. Abantu ebagenda parkinga kankuwe ekimu. Omanyi nti emmotoka eziyingira mu kibuga kesisimu esinga okujja ssente mu multiplex eneesolooza egaba butiketi yemu ku esinga okusasula ssente nyingi mu kibuga ng'oggyeko bano ab'ebizimbe. Kesisimu esinga okukola ki mu butale multiplex ne ground rent bano esolooza mpozi ne licenses. Kati ssente zineeno zonna bw'abanga omuntu takyasobola kutambula na mmotoka yagireka waka, kitegeeza agenda saving $2,000 buli lunaku. Bw'aba savings ebbiri kitegeeza olwo kesisa ate tefunye musolo. Oba mutegeere if nkwadde just effect eyaki.
kati n'owamafuta naye sales ze zigenda kendeera. Kati that is how recession bwetandika mpola ng'ebintu bikola ki byesala byokka. So ebyo bye bimu ku byabaddewo. That is how I would play the GJ pound pairs okusinziira ku mawulire agabaddeyo last week. Ntunuulira agabadde recent ago gabaliyo ku Lwokuna. Then Canada nayo yabadde n'amawulire ku Friday. Then ne US yabadde n'amawulire. Tugenda kutunuulira nnyo kubanga banene okumpi bagira. Canada yabadde ne yaluzinze emirimu 3,000. They were expecting good numbers. Badde basuubira okufuna omutwalo gumu 1,402 ez'abantu abafunye emirimu. However, ate they lost emirimu 3,000 gye gyaluzinze. Bw'olaba last month mu mwezi gwa June they lost 4,013. They had bad numbers. Kitegeeza economy tekola bulungi, kyengezaako kugamba. So however, they had good interest rates. They had good, low unemployment rates. So abantu abavudde ku mirimu babadde batono, badde basuubira okubeera abangi abaluzinze emirimu. Bw'olaba green abamu balowooza, bw'olaba red bad, bw'olaba green good. No, eyo poor interpretation. Abantu baluzinze 4%. This is the unemployment rate. They just put the higher expectations. Expectation yabadde waggulu, kyokka ate abaluzinze ne babeera wansi konga previous month. Abatayina mirimu, abanoonya emirimu. Waneeno bano gino gye emirimu ejaggwawo, bano be baagoba ku mirimu. Naye already abanoonya emirimu babadde batono. Then earnings per hour bongeza rate like abantu bayongeza bineno ngenda binyonyola according to even this is for the US ya USA kanjinyonyole wanene. Now NFP numbers as the West, they had good numbers, emirimu gyabadde mingi, even doubling the expected numbers. Badde basuubira 25,000 mu USA, bafuna 52,000. Kino eno kyali kye-expectinga. For the previous 2 months, USA badde efulumya only bad numbers. USA badde efulumya almost everything kibadde kiri against the US dollar. High inflation rates, high interest rates, bad ADP numbers, bw'otunuulira byonna ebibadde bifuluma bibadde bibi. So ekibadde kiriwo why emu ku manipulation gye badde balina okukola to bring good numbers oba good news eri abantu. For that manipulation kufuna lower expectation, they had to lower the expected numbers to the lowest, so that any number ejja, kineno nze nali nkyogeddeko, any number ejja yonna eyina okubeera above this. Ne bwe bandibadde wansi ne bafuna bufunye 3,000 bandigambye they had good numbers. Eyo yemu ku manipulation how these government agencies webagira kuba this is US Bureau of Statistics. Aba statistics be bakwatagana ku numbers eza unemployment, labor biki. So labor something like that, bureaus zaabwe ez'enjawulo. So they had to to put lower expectation so that any number egenda okujja ebeera wagguluko. Nga bw'onoogamba nsuubira omutwalo, kale noga nze ne bwampa kale kaŋŋambe ngaffe abaaliko mu boarding school nti ojja kugamba nti muzeeyi ne bwampaayo 5,000 kubanga eno ye last, kale tugeze eno ye last vid mukole ebigezo mubuzaayo weeks nga 2 mu muloba 3 oba mwezi gumu.
eno ogamba nti bwampaayo 15,000 ebiseera ebyo 15,000 zaali nyingi kuba asumbuusa yali ku 2 chapati 2 si wala nnyo kati chapati ya 1,000 sumbuusa ya 1,000 yakola times 5 sente zaagwa value by 5 kati omwana bw'oba omuwa 15,000 ezagenda ziryamu wiiki emu. That is how inflation is. Ekyo kye bayita inflation. Now kati obadde osuubira 15,000 naye najja n'akusurprisinga n'emitwalo 2 kati waneeno ojja kusanyuka nnyo ebulayo weeks 3 zineeno zibadde zikumala naye bakuwadde 2 kati singa obadde osuubira 2 ne bakuwa 2 expectation yo tobeera musanyufu oba ne bakuwa ogumu ekitundu tobeera musanyufu naye bw'oteeka wansi expectation ekijja kyonna n'akasanvu ekyandibadde kirungi akasanvu kandibadde kalungi katono kanene naye kandibadde neera ogamba bampadde kasanvu n'osanyuka omutwalo gwandibadde munene. Kati kyengezaako okunnyonnyola waneeno nti you have to know nti by lowering expectation. For me, when I saw this, I just knew they are manipulating so that they get any number again okubeera ennungi. So even if they had emitwalo 3 yandibadde green waneeno. So lwaki ensonga emu lwaki emirimu gyali mingi ekisooka America ndooza yeemu ku nsi ezaasinga okukosebwa COVID, it lost over 1 million people and most of this bali mu labor force. Ekirala, so many people resorted to working from home. Abalala baasalawo kutandika businesses zaabwe entonotono olwa ssente ze baabawa mu eza stimulus check. So bagamba nti almost emitwalo kubanga even million 30 million people lost their jobs. Kati waliwo emirimu mingi egiri available like vacancies nyingi naye abantu tebaagala kukola ki kugenda ku mirimu. Abasinga baali batandise online shops, abalala baali like online businesses, abalala nga bakwitinze, bangi abaali batakyayagala, bangi abaafa abali mu labor. Kati ebyo byonna abantu 1,300,000 abaaluzinga emirimu teginnabeera field gyonna. Wakyaliwo that gap ate production ezeemu. Kati olw'okuba abantu embeera ebayitiriddeko inflation like prices ziri waggulu, inflation eri waggulu, oli abadde agula omugaati gumu oba n'agula kale tugeze kilo 5 eza omuceere ezimale waka kati takyasobola kilo 5 ez'omuceere no kubanga ebintu bya bbeeyi. Kitegeeza ate omusaala tegweyongedde. Omusaala we guba gweyongera tegusobola kweyongera at the rate nti bagenda kwongeza 10%, bagenda kwongeza buli mwezi. Jukira inflation ebadde yeeyongera buli mwezi, egenda kubeera rate ya wansi kyokka nga ate sente zongera, ebintu byeyongera okulinnya ebbeeyi. Simanyi wano bameka be bayongeza olw'okuba ebintu amafuta gaalinnye nnyo, olw'okuba sabbuuni alinnyo, olw'okuba emmere yayongedde ne bagamba naawe katukwongeze. No, tewali, batono nnyo. Kati mweyo process olw'okuba abantu banoonya means olw'okuba ebintu prices are high. Kati bagenda kuba banoonya other sources of income. Bagamba abasinga mu America, the working class abantu, they are doing emirimu ebiri okweyongerayo 2 or 3 jobs a day. Jukira bo bakola mu hours. Naye oli agamba nja kukola ku Chepore, agendeko tugeze mu Nakumatt, agendeko mu Mega Standard. Kati olw'okuba ku makya yakozeeko mu gundi, saawa ze yandibadde beera laid off ku makya, agamba kangende nkoleyo ku Mega Standard okuva saawa 8 wemaliriza wano paka saawa nga 12. Ku 12 ate n'agenda n'avuga Uber Eats n'akolawo ekibaluwa ekirala.
That is how they are doing. Omuntu omu akola emirimu emeka esatu olw'okuba alina okufuna sente eziwerako. That is the statistics. Emirimu weegiri kubanga abantu tebakyayagala kukola. In fact, emirimu egiri wabweru like abakolera ebweru kubanga heat ebadde nene nnyo. They had too much heat ng'abantu bava ku mirimu. Ng'ebbugumu lingi nakati ebbugumu likyali lingi. Kyokka essaawa zino eno bava mu summer bagenda kuyingira winter season. Abazungu abasinga tebaagala kukola mu winter. Ndowooza oba kitegereka. Abasinga badde tebaagala kukola mu heat. Abazungu baagala ebbugumu libayisa bubi nnyo nnyo. Musana gubafuula n'aba pink bajja ne batokota n'otokota skin ne zitandika okumera bu pimples ne baba buyita bu boils. Babuyita ndowooza bu boils obwo obumonde bwe buti n'afuuka wa red. Kati abadde bakola outside mu bizimbe ebyebweru naddala egyo emirimu gya factory gyakibadde bakwitinga. So mweyo process nti badde bakwitinga emirimu gibeera available nga naye tewalijjukira bagenda mu winter naye olw'okuba nti waliwo ayagala sente agenda kukola emirimu esatu ye nga ye. Ono ali obulungi tagenda kukola emirimu esatu agenda kwitinga oba abasinga badde bakwitinga. Kati company ebadde ina okucentifizinga like okwongeza gundi earnings. Companies ezisinga they are paying more salaries bagezaako kuyita abakozi nga babongeza sente naddala abali mu profession like abali skilled nga babongeza ku sente so that baba incentivizing okujja okukola so that they produce. Lwaki company tezifaayo kuongeza kubanga this cost egenda ku consumer. Omuntu agenda okufuna tugeze motoka. Tesla bw'eneeba esazeewo okufuna specialist emusasule abadde afuna emitwalo 10 egya dola. Mugamba tugenda kuwa 12. Gino ebiri gyeyongeza bagenda giteeka ku motoka. Bagenda giteeka ku buwunga. Bagenda giteeka ku final product ku kintu ekiwedde. Kati bwe kiggwa ne bajongeza gwe neera zigenda komawo bo tebafiirwa. Kati ate bongeza ebintu cost ne yeeyongera jjukira interest rate yeeyongera. Kati ebyo bye bigenda okuaffecting omuntu wa bulijjo agambe mu kifo ky'ogula emmotoka essaawa zino kambireke. Kati Tesla egambe ate tetulina baguzi. Emmotoka ze tubadde tutunda emyezi egiyise ate gyesaze by 40%. Oba kitegeereka. So kati byebyo ebintu ebitambula mu ngeri eyo nti earnings ojja laba nga zeeyongera olw'okuba company tezikyalina kyakukola abantu tebaagala kubeera ku mirimu. Abantu bagenda kujja abamu emirimu gyeyongere olw'okuba omuntu omu akola emirimu esatu. Then unemployment egenda kubanga ekendera abanoonya emirimu kuba people are no longer looking for jobs. Tebanoonya mirimu wadde tebayigira naye already waneno babala nti bwebaba bagamba unemployment they are saying omuntu ng'olredde omaze emyezi 2 ng'onoonya omulimu gwawo bakubalira ano tebakubalira mu bavudde mu mirimu. Waliwo ebintu bibiri. Avudde ku mirimu nga bwe tulaba Canada bwe yaluzinze emirimu emitwalo 3 then n'omuntu anoonya omulimu. Omuntu anoonya omulimu yoyo already abadde takyalina mulimu okumala emyezi 2. Oyo bamubalanga unemployed. Ofilinga report. So kati ago ge mawulire agabaddewo. Kati these good numbers zeba generatings of generatings eziri synthetic ezita representing ziba ziragaki dollar strength. Mujjukire tubadde tubala dollar weakness for the previous 2 months. Essaawa zineeno gana amawulire gaba galaga nti dollar egenda kuba eraga strength. So a strong dollar which means bullish on the dollar. At least for this week. So I'll be looking for dollar strength. Meaning
nti bwe mba ntunuulira bias yange nti dollar eri strong ngenda kuba nsuubira XX US dollar okubanga nselinga. I sell this, then USD XX nga noonya buys. Kineno kyokka ge mawulire. If you were trading NFP last week, this would have been as easy as that. Olaba kineno oba for me this is what kyali direct nnyo. They have to manipulate this. Nera single numbers are less than that. Kyandibadde kiraga nti US eri mu recession. Ate bagezaako okudenying. Olaba ne numbers zajja eza ADP last week, eri week before this one, nga ziraga nti USA eri mu negative GDP. Negative GDP etegeeza government tekola sente quarter number emyezi esatu. Naye government yali eri mu negative interest rates, negative GDP for the past 6 months. Guno gwonna omwaka US tenakola ku sente. Government eruzinga sente. Kineno kiba kitegeeza nti government eri mu recession. Yensi eri mu recession, government tekyasobola ku handling most pressing issues. Kitegeeza recession. Naye ba Janet Yellen baani bonna ba Jerome Powell bagamba nti eyo si interpretation ya recession. Kubanga tulaba businesses zikyatambula biki. So they had to manipulate the market okuba kuba bo bagamba nti abantu emirimu bwe gibanga gikyaliwo, kubanga eno ye final blow. N'ekirala real estate mortgage bwebanga tebanagenda mu negative mortgage rates ng'abantu tebakyagira. Naye ebyo tujja byogerako ndoza tujjafuna time njogere ku biki ebiri mu happeninga. Housing collapse, real estate eri mu collapsinga, abantu tebakyasobola sasula debts, abantu tebakyasobola savinga. In fact savings za America, average American eri ku all time low ndoza in the previous 40 years. Savings z'abantu nti oli ayinayo akakadde ku banka, nga bwe wawulira Bank of Uganda yafulumyako reporting egamba nti abantu abalina accounts mu Uganda 90% bawezaako kakadde ku accounts zaabwe eza bank. Ku bantu abalina bank accounts 90%, buli lwosanga abantu 10, abantu 9 tebawezaako kakadde ku accounts zaabwe. Abazirinako bakolerako transfer kufunirako musaala, then ne zivaako ne zigenda gye ziraga. Of course oba omanyiyo. So kati newana eno byebimu ebikola ki ebihappeninga. Yemu ku gundi gye ntunuulira then for more waliwo. Okay, now week eno ebimu ku mawulire agagenda obeerayo leero Monday tewaliyo mawulire galiyo. Leero nga 8 tewaliyo nnyo mawulire galiyo. Luli clean. Ntera nnyo tunuulira red folders. Ne wano tewali, enkya tewali. Kitegeeza leero n'enkya tuyinza okusigala nga tutambula ne bias eya leero. Then waliyo CPI numbers. CPI numbers oba CPI kitegeeza inflation rates, ebintu emiwendo gigize gitya. Of course waneeno kiri very clear bw'obanga ogoberera nti CPI numbers zigenda kubeera wansi. Kineno kigenda kwongeza gundi. I think bwe banaalangirira as expected, olaba they are expecting lower numbers like inflation okukkako wansi. Kineno kibeera kibi. Interpretation yegenda kubeera eti CPI numbers ndowooza ku Wednesday tujja beerawo low numbers of the CPI, low CPI numbers. Zitegeeza nti ebintu biri like ekyo kibi kitegeeza bad oba weak dollar.
However, mu normal interpretation, kubanga tubadde mu abnormal situation, eno bwebanga low CPI numbers, kitegeeza ebintu biri wansi. Tebereza kasooli ng'ali ku siringi 2. Ng'omugaati olya amata gali ekikopo oba liita eri ku siringi 3 oba 5. Tejja ku incentivizinga ki? Ku incentivizinga production. Abamakolero baba tebafunamu. Ebintu sente tezitambula kubanga buli sente bwe zibeera ng'ekintu okigula bbeeyi kitegeeza waliwo velocity of money. Eyo ye normal interpretation nga tuli mu normal situation. Neera waneeno bwe banaalangirira interest rates zineeno nga CPI numbers nga ziri lower oba nga ziri this oba lower than this, ojja laba nga dollar collapsinga on Wednesday. If you see any number as 0.2 oba less than 1, kati waneeno tulina scenario 3 katumale oku interpreting this lower CPI number. Why is it weak for the dollar? Ate good for the dollar at the same time. Waneeno jalaba algo nga ziseringa dollar, kitegeezo jalaba nga euro USD erinnya, GBP USD nge buyinga after this. Bineeno mbyogera before. Naye after that atojja laba nga dollar buyinga. That is the interpretation. Now katugende ku actual numbers. Essaawa zineeno inflation numbers oba CPI numbers ebintu biri waggulu nnyo by 9.1%. Ye recent CPI number. This is according to the percentage how it increased. Nozolaba bwotunuulira this chart, that is the highest eno. Ndozo oba okumala emyaka emeka kangendere ddala emabega. Ngenze mpaka mu 2015 sobola okweyongererayo ddala waneeno. Naye bw'otunula enamba zineeno even ne mu 2005 US yali tefunangako inflation nene bweti like CPI numbers okubeera ku 1.3% in a month. Eno ye highest mu myaka. Bw'ogendera ddala kangendere ddala olabe waneeno. Bineeno kwebiri ku Forex Factory numbers kweziri here ndi waneeno ku 2000 ndooza okuviira ddala mu 2005 yali ku 1.2. Bw'ogenda ne .com bubble waneeno .com bubble eya 2000 nera US gunte yali waggulu. Bw'ojja waneeno eya 2008 nera tetwatuuka yeeyo, prices otuuka yeeyo. So prices okubeera as high as this, inflation okubeera waneeno basemba kiraba mu 1980s. Mu myaka byonna bye boogera mu myaka 4 myaka ameka 5 embeera okubeera embi bweti. Ndowooza olaba waneeno buli lwe tubeera ne inflation ne high prices, inflation buli lwebeera ennene, emyaka egiddako inflation yekkira ddala like ebintu ne bigwira ddala ebbeeyi. Ekyo kye twogedde abantu baba tebakyasobola kugula bintu bituuse waggulu. Kati ne bituuka nga n'abantu tebakyalina ssente, kampani ne zibanga ebintu bye zikola ziri mu loss nga bivundira mu maduuka, kati ne besalawo bisalira ddala kubanga tewali demand. Kati this is the lowest. You imagine this was 2008. Buli lwe tubeera ne inflation ennene tuddako lowest prices. Bakitegeerekeka. Kati kineno eno ye recession eri recent ye ya 2008-2009. Ziagowa wezaviira wano GTV, zi companies nyingi eza collapsinga. Lehman Brothers, Maryland Lynch, simanya zaani, banks ezenjawulo ne zi collapsinga mu America. Companies ne zi collapsinga. That was the recent. Kati bw'obalanga zineno yali 10, yali 1 point something, eno yali 1.1, 1.2, naye kati tuli ku 1.3. This is the highest in the previous over 40 years.
So nze nange kati omuntu ali mu myaka gyange agamba nze kino sikirabangako kubanga nabadde njogerako ne jjajja n'agaana kino eno sikirabangako bukyaŋŋambaawo ali mu myaka 60 talabangako bintu nga bibi bwe biti. So kati waneeno eno ye highest embeera okubeera embi. Kati interpretation eriki nti eno ye yardstick kati they are expecting lower numbers which is bad for the dollar mu short term oba mu just a few periods. They are expecting mu hours ezinaaba zisoose sinakindi mu lunaku olunaaba lusoose mu ssaawa ezinaaba zisoose nga baannouncing lower numbers lower than 1.3 kibeera kitegeeza dollar egenda kubeera weak kubanga economy ebeera eraga ebintu nti bibi like generally nti there is no velocity of money nga bwe nyinyonnyodde ebintu biri wansi kitegeeza abantu ba buyers oba supply nene nnyo kitegeeza company tezikola sente naye interpretation ya high numbers kitegeeza company zikola sente zikola amagoba kubanga zitunda ebintu ku price ya amaanyi. Kati oyinza ogamba ab'amafuta bakola sente nyingi kubanga amafuta gali waggulu nnyo naye bw'obala ate bw'abanga abadde atunda tugeze emitwalo 10 egya liita 10 kati n'atunda emitwalo 3 waneeno atunda kingi nnyo n'afuna amagoba ne bw'aba afuna amagoba matono naye amagoba ag'amatono gali gundi gabeera covered by numbers naye waneeno afuna amagoba neera si mangi kubanga prices cost naye eri waggulu. Naye ojja gamba olw'okuba atunda liita 65 kati akola amagoba mangi liita ebadde ku 13 kati atunda 65 kitegeeza akola amagoba mangi yebeera interpretation mu normal sense. Kati kitegeeza amafuta bwe geesala ne gaddayo ku 15 ne bagamba nti ate amafuta geesaze interpretation ebeera nti eno company egenda kukendeeza amagoba gaayo profit margin egenda kendeera olw'okuba prices zisse ye interpretation naye which is a long like omuntu owa bulijjo kyayinza okuinterpretinga naye bwe batyo aba PhD bwe bakinterpretinga aba PhD ba professor ba economics bwe ba interpretinga nti ebintu bwe bigwe ebbeeyi CPI numbers bwe zinaabeera wansi kibi eri economy kubanga general ebintu companies ziba tezikola magoba naye ate yo discouraging consumption. Kati lwaki waneeno anything eri between waneeno tugeze nga teri wansi wa gundi teri wansi wa 0.2 ate nga teri waggulu wa 1.3 egenda kubeera ng'ebuzaabuza like uncertain ojalaba waawo either dollar erinye like pairs bwe ngamba dollars mwe muli gold mwe muli other pairs euro USD ojalaba nga tugeze singa bagamba nti eri 0.5 bineno teweetaaga bigira bitradinga ku mawulire gennyini naye if you see the numbers then you start interpreting nomanya ngenda encha oba luli ngenda playing a which bias kyekirungi kya gundi kya daton kingenda kufuna bias ki ojalaba nga bwenebeera between 0.5 it is not as low as they expected and not as high as the previous month. Teri wansi nnyo nga bwe badde basuubira ate teri waggulu wa previous mwezi oguwedde eri mu makati awo. Kati bwebuuza kiki ekibeeraawo kitegeeza egenda kuba eri awo uncertain akatale kagenda kubeera kabuzaabuzibwa nti this is not good for the economy ate not bad for the economy naye ate byombi ebiri. So however kati for you olina okuinterpretinga nti eno namba egenda ofuluma wano eno eri ki, is it good, is it lower than this one, tunuulira wano eno ekyo kyekigenda osooka eri lower than this
oba higher than this. Bw'ebeera lower than this, ekigenda osookera ddala bw'eneebeera lower than this, egenda kusooka erage weakness mu dollar. That is a weakness in the dollar. Bw'eneebeera wansi w'eno number, anything less than 1.3, kibeera kiraga weakness in the dollar in the short run. Mu ssaawa ezisooka neero ojja laba dollar pairs nga zipampinga, tugeze euro USD ng'erinnya, gold ng'alinnya, lwaki dollar eri weak. Naye it is good for the economy kubanga ebintu bitandise okukka wansi. Indicators ziraga already amafuta gekendedde, amafuta gatandise okukendeera, prices, production like wheat, emmere eya grains yatandise okufuluma mu Ukraine, bakoze deal. So emmere ebadde batawaanyaamu awo yatandise okufuluma, babadde batandise okufuna different sources of ebintu. Wabaddewo ogundi eraga nti inflation egenda ekendeera, kubanga kati bw'obala sabbuuni nti kati abadde ku 8 kati ayazzeeyo ku 7 oba 6.5. Nkuwa example, kitegeeza ebintu bikendeera. Akawunga akabadde kayingira 4.2 kakomyewo ku 3.8, kitegeeza ebintu bikendeera ebbeeyi. Generally that is kubanga amafuta nago gatandise, eno gakyalinnya naye that is eri ebweru gatandise okukkirira kuba abadde bakola gundi. So anything, katandike wano, anything less than this egenda kusooka kulaga buys mu dollar weakness. Dollar weakness kitegeeza dollar DXY egenda kubeera weak, which is a sell. Then after erage strength, kitegeeza buy mu strength mu DXY mu dollar. Kitegeeza bwemba tradinga euro USD, kyengenda okusooka olaba, nyinza osooka olaba euro USD ng'erinnya, nga tugeze anything less than this, kyengezaako okunnyonnyola. Then tulyoke tulabe ng'ekkirira. Eno eyinza okubeera week, esobola okubeera kando, esobola okubeera move number, then neryoka ekola ki? Anything more than this ojja kulaba nga euro esooka kukkirira. Olwaki? Nti kiba kitegeeza ebintu byeyongera ebbeeyi, kirungi eri economy, abantu batunda, sente zitambula. Then olugira baga naye ate awo biba birinnye nnyo. Then tuli mu record prices wezaali zirinnye bweziti, like inflation eri waggulu. Then ate awo etandika okulinnya bagambe kino kibi eri dollar etandika okukkirira. Just ngezaako kuwa interpretation woyinza okulaba manipulation mu katale. Kati waneeno wojja ogambira ekomyewo mu simanya mu support eze ku moving average ku order block simanya kuki n'eryoka eyambuka, because they are using this. Kati gwe bw'onooseeringa nekwatirayo. Then scenario endala waneeno tugambye ng'eri mu makati waneeno between 1.3 and 0.2. Anything less than this oba equal to this kibeera kitegeeza it is good for the dollar in the long run, but in the short run it is bad for the dollar. Kitegeeza nti singa ebeera nga tufunye 0.2 oba 0.1, kyesisuubira nti kigenda kubeerawo kubanga tuyinza okufuna lower numbers but not as low as this. Kyensuubira tugenda kubeera mu makati waneeno either 0.4, 0.3 oba 0.5, awo bwe watyo percent, nti egenda kukkirira naye not as low as this. So kati waneeno ojja kulaba, this means it is very bad for the dollar eno, naye in the long run after a few hours ojja laba nga dollar ekola ki? Bwebeera less than this 0.2, less or equal to this,
tugeze ng'efunye 0.2 oba 0.1 ojja laba dola ng'esooka ekolaki eyambuka dollar pairs kyengezaako gamba euro USD oba GU ojja laba ng'esooka okwambuka then emale ekomewo kubanga waneeno interpretation after waneeno logarithms zo bazigira nti what is good eno less ebeera negative neero ojja laba waneeno bw'ogenda mu mawulire ndowooza ngezaako bannayo oba njogera bingi abantu bino tebabyagala baagala prices bw'onoolaba waneeno actual greater than the forecast is good for the currency tugeze ndowooza July tulaba waneeno yali bali ba forecastinze 1.3 yajja 1.1 yajja 1.3 zineno green zonna wano ba forecastinga mu May ba forecastinga 1.2 nejja 1.3 kati anything less than this yo algo like bo bazigira nti already wanena amawulire bw'olaba nga ziri less than what is expected that is bad for the currency kitegeeza sell that currency anything less than 0.2 or less kitegeeza ki kitegeeza bad for the US dollar meaning tojja laba first of all a buy on a euro USD oba XX pairs like zinene ziliko XX US dollar anything less than this less or equal ojja laba nga tusooka ne tufuna buy ku zino pairs zonna ziliko XX kubanga algo zo already kino kye bazigira nti kineno kibi eri gundi zigenda kubayinga essaawa eyo zibayinge mu dakiika mu seconds then olumala zikole ki abajja bagambe nti naye kineno kibi eri economy then tulyoke tulabe nga zicorrectinga this move down back even to the lower levels kineno kye expecting ku charts so when I see when nalabanga numbers ku Lwokusatu ne bwe naba size ku stream nga ziri less than this nja kumanya dollar egenda gaining strength kubanga tuli mu abnormal situation sigenda trading dakiika zisooka kubanga dakiika za algo za computers za artificial intelligence za bank abayina millions of dollars jalabanga egira bwe ati then eryoke etandika correcting a move eno mpaka wansi kyensuubira ekyo so CPI numbers they are expecting inflation yokendeeramu bayino gikendeeza kubanga batandikidde ku gundi kubanga threat yaabwe eri recession tebaagala ku announcing nti ensi tekyakola sente eremereddwa like government eremereddwa ya US Biden alina ebizibu bye naye bingi sigenda already yabadde mu covid biki alina ebizibu waliwo permanent secretary wa first lady yalekulidde government ye bagi criticizing nti etegira so then netubeera PPI product because bitya naye amawulire agaliyo this week gagenda kubeera ga CPI ag'amaanyi ennyo so gana amalala gagattirako bugatizi then GDP pound esuubirwa okukola ki okugenda mu negative GDP numbers so more trouble for the pound weakness nga bwe nagambye unless ng'egenze mu positive so Friday tulina GDP numbers they are expecting bad numbers ati bw'eneebeera mu negative kitegeeza nti ensi tesobola kukola sente ndowooza ge mawulire agaliyo GDP ku Friday wa gundi owa pound then netubeera ne CPI owa US ega amawulire ngezezaako essaawa zino I'm playing the pound weakness and strength of the dollar in a week that is my bias without even looking at the chart ansubire nti tukyaliko bw'obanga kwoli like the stream guys kangendeko katono ku chat bw'obanga kwoli like the stream okay
morning Joa, Ingo Vincent, hello, Jafari, morning Sky D, Wilba, Shaya, Sonko J, morning Angelica, morning Chivumbi, Mukama Julius, morning everyone. I think those are technicals osobola zifuna buli wamu naye fundamentals zikyaganye mu in fact abafirika olwokuba baneno betulookinga up to omuzungu agamba nti okay, thank you Sebo. Omuzungu agamba nze situnuulira fundamentals olwaki kubanga abimanyi. Kati ani atamanyi nti transport kati amafuta galinnye mu Uganda ne bwoba togenze ku TV ani atamanyi nti ebintu birinnye, omugaati gulinnye, kubanga byogulamu ebyo tebeetaaga kubisoma mawulire nti bannaaye sabbuuni yalinnye. Omala kugendayo n'otuuka n'olamuza butto ne bagamba liita ya gumu 2 eyali kasanvu ekoze almost 40% mu just mu myezi. Kati ng'ogamba ate wali kamala osoma ku inflation, teweetaaga ebyo bisoma. Naye kati gwe bw'obanga otradinga mu UK, like ng'oyagala mmanya ebiri mu UK, then olina okumanya ki ekifa mu UK, kubanga otradinga pound, otradinga US dollar, otradinga Japanese yen. Tubadde tulaba Japanese yen ng'eri very strong recently. Olwaki kubanga yo eyina interest rates, kitegeeza teri threatened already baneeno bye bagendamu, kubanga kati oluva mu recession government ate ina okujja n'ekendeza interest rates n'eteeka ssente mu businesses kuba businesses zigwa. Kyokka yo Japan yagamba sijja kwongeza interest rates kubanga neera bwenzongeza ate nze ngendo zeesalira. Kiringa kuba mwana wo migo ate noga kankuba ekyana gwoba nkutta ate olumala n'omutwala mu ddwaliro. Gwe omwekubidde ate gwe omwetwalira mu ddwaliro. Kati oba okola ki? So oba toyina kyokoze. Kati Japan already Japanese yen ennaku zinene ebadde strong. Olwaki nti kubanga ensi yonna eri mu threat ya recession. Kati bweba waliwo recession ebimu ku byo kubeera ngo increasing interest rates ate government ekola interest rates eri muzongeza. Kati atawo yo government ya Japan negamba nze sigenda kuongeza interest rates, ngenda kukendeeza ku misolo, mwate muongeza misolo. Ate nga bye bireeta recession, ate mugamba recession ejja. Kitegeeza ki? Kitegeeza mugamba nti embeera mbi naye ate tetulina kyakola. Kati awo ogenda kwesanga nga bye mukola muoza mukola kimwanika mu ttaka. Yo government ya Japan negamba ze sigenda kuongeza, ekijja kyekijja. Neera waneeno be baadde babuuza ba economist ba Uganda, Minister of Finance, lwaki mukopa ebyabazungu? Business zaffe temuzirabirira, tewaliwo nti bagenda ziwa stimulus oba ki, ate muongeza interest rates. Kyokka business ziri bubi, mwe lwaki mulowooza nti business abantu balina sente? Sajja ali mu kikuuba akaaba, talina ba customer, talina business rent yeeyongera, mwongeza license. Kyokka ate ne sente we yandijje capital ate mwongezaayo rate. Kati kitegeeza ki? Just ebyo ebyabadde mbiraba nange ku TV, mbewulira mawulire. That is why for me I watch only business. Kale naye n'amalala naye bineeno mataba kubanga nange njaffa lwange. Simanyi oba ndifa muliro oba accident oba mataba oba ki, ebyo biri nomo. Oli yafudde lulweka mukama we yamuyisiriza. Laba n'abanuwa baafa, abaagundi baafa muliro, waliwo abaafa amayinja. Mukama buli omu alina wamutwala. Ekikulu kumanya nti nze byenjagala okumanya nti bank eri mu kugira kyo. Already Bank of Uganda egenda ku increasing interest rates. Okay, so like the stream guys, likinga, sharinga, bangi abatamanyi nti kwetuli naye nga weetuli nnyo ate tukyabeerawo. By the way, waliwo gundi video gye twataddeyo, don't miss it. There is a new very good video
twagitaddeyo mu budde obutali bwa bulijjo. However, don't miss it. Let me see video. Let me first look for it. Twagitaddeyo mu budde obutali bwa bulijjo olw'okuba embeera yabadde tubadde bize mu nnyo, so ne tasobola ku premieringa our good video. So yeah, this is the video. Let me share here. So this is the video. Really, I think it is so informative. Let us watch the video. Secrets to becoming successful. Tetutunulira gundi tugezaako kufuula topic, conversation flowing, kubanga twogera ku experience byonna bye twagala okukola. Tetwagala kukola bye tusomye mu bitabo, tukole script, tugiteekaawo, tugambe kati gwe yogera ku kino. No, we are talking over experience. Experience yaffe gye tuyiseemu okutuuka waneeno we tuli. Osanga you can pick one or two and it is entertaining mu kifo ky'okugamba point 1, point 2 gundi. No, you rather tell your story and we enjoy together. Tebinyuma nnyo bw'obanga obuulira muntu ebikwatako, naye however bwe kiba nga kiri informative, we don't care gwe kiki ky'olowooza. So ndowooza olaba bwe tufenseko nvuddeyo. Naye nga mukulu we wali same, of course toyinza kukola ki, toyinza kulema kuseka wali lukundu, son of same. So let us meet there. Tulabe stream eyo. It was so good. Tubeereko to leave a like. You can share with others. Lekayo comment. Kiyamba nnyo okubuulira abalala nti waliyo stream enungi. Abatanaba subscribinga tolema ku subscribinga. Okay, n'ekirala nga ndowooza Vidola Daniel wa Forex Bull ayinayo gundi, sigira kubanga sina kyengira naye twagala tugenda bamuffe kubeerayo for especially for networking. Ndowooza eriyo nga 20 something oba 28 rujja kubeera ndowooza Saturday. So abana abasobodde okubeerayo tujja kuba tukwatagana kweyo gundi. Okay, this is the dollar, the dollar index. Dollar egezaako okulaga. We had this pump on Friday. This is on the 4-hour chart. Nga bwe twagamba tubadde tuli mu correction ever since this was ever since July yonna yena tubadde mu correction. Ndowooza abasinga mubadde mujjukira we played this correction essaawa zineeno. Let me first go to the daily. Tuli ku daily major support level. Or should I use the DEX? Tuli ku daily support level. Eno oyinza ogiyita supply, demand zone. Eno waneeno we twali tulemereddwa okuyita. Then ne tujja ne retestinga ne twambuka essaawa zineeno wano we tukyali. So we are holding strong this level. Ate ye last point of support gye twavuddeko okukola ki? Okukola new high. Waneeno we twava okukola new high, which is this high. Essaawa zino tetunnakola low as long as tetunnakola high. If we break below, then it means we are looking for more sales okujja correcting this level. Sinakindi okuretesting lower levels. Abasinga ade batunuulira break of this trend line, a retest, then a move down. Nze kyensuubira according to the fundamentals niwe tunaaba tukoze gundi, I think we are likely olw'okuba tuli mu demand zone, we are likely okujja okuretesting okweyongerayo. Tuyinza obutajja kukola
gundi naye dollar eri likely of course waliwo fundamentals endala dollar bali sigenda zigendayo naye katugende ku chart yenyini bingi ebiyinza okufuula naye for now dollar nsuubira eyinza okufunamu a minor pump oba correction after having retested this level. Netujja ne tappinga. This was the last waneno ye yali last sell okola new high kubanga waneno we twali tulemeddo waneno ye yali high previous high then net sellinga eno yellow and with this last sell candle to buy whereby we broke the structure okweyongerayo waggulu. So eno level eno ya amanyi kubanga ujje twatapingayo everything waneno kyali priced in like nga kiri well structured. Bolaba aneno twatapinga mweno order block this last sell volume netwambuka nera we twatapinga neturejectinga netwambuka that demand zone here waneno we twatapinga okulaba nga tweyongerayo okola new high. So waneno price were all repriced, tewaliwo imbalance mweno structure waneno we tuli kati wano we twava kweno eno kande eno mwalimu imbalance we twayambuka ne tu breaking structure okola new highs here. Kati eno eno red line jenkubye eri so important yoraki nti we twava okola new highs waneno nera we twaze ne tappinga into that area twazemu ne to breaking out ne tweyongerayo waggulu because we are still having a sell volume like sell pressure tukyakola ki tukyakeera until we break this high. Wango yinzo gamba mu long term eno ye high eyavaako even breaking a major liquidity levels twali tuina wano eno sponsoring candle eno. So yeah, don't quotinga kumanya kubanga nze amanya as long as I look at something yinzo gamba nti ate ebyo bye byayogera ate eno si egumu naye I believe this eno kande eno yamanyi kubanga we had so much demand from this demand zone here waneno twali tulemereddwa okubreakinga ne tukomawo ne rejectinga ne tuddayo waggulu then ne tulyoka tukkirira wansi from here we twava volume enene eno volume ey'amaanyi okulaba nga tukola ki tweyongerayo breakinga up to this low. So from here we are rejecting again unless nga to break nze waneno kijja kubeera kyangu okola ki okweyongera waggulu like this naye for now tukyasobola okudda okrepricinga in this imbalance weva kweno last sell candle ene ya reject nze kubanga ne volume eriwo y'amaanyi ey'aba buyers here. So we have this volume here. I think this is the last point okufuna buying momentum. So nkyasuubira nti muzino zonna areas tugeze waneno tukyasobola bouncingirayo ne twambuka after break of taking out this liquidity naye I think we are breaking structure coming back to retest structure levels. I mean imbalances mu order blocks bichi okweyongerayo even zineno zonna last down closing candles zijja kuba nkulu okulaba nga tufunirako momentum push up ekyo kyensuubira. So we might have a correction back here okulaba nga tukola ki tweyongerayo for buys until we tujja ne to breaking out for this to continue down. Naye muzino levels esawa zineno I'll be looking for buys
mu dollar pairs. Kengezaako gamba wanino we are likely to retest these levels. Sigenda kudda mu liquidity okulaba nga tweyongerayo waggulu. Lwaki? Because I believe nti fundamentally dollar einokola a bit of a correction from this down selling pressure okulaba nga tweyongerayo waggulu. So however singa tuba tu rejectinze ne tulemererwa okudda waggulu ku zino levels, then maybe oyinza okulaba nga singa tugeze tu rejectingira wanene ne tujja ne tukola wet, then ne failing okola higher high because we are making higher lows here and higher highs right now. Singa tujja ne tukola maybe a higher low, another higher low kweno level oba mweno demand zone. This is a good demand zone where price can reject from. Simanyi oba mbigiragira kuba here eno level twa rejectingawo ko tulabye ne ku left. We rejected this level we twava ne tukola kine tweyongerayo kola higher lows. Kati waneno tubadde tugezaako pushinga and we are rejecting. So oliaja gamba liquidity taken out, major gundi objective of the chart. For me, I think objective of the higher time frame objective, I think it is known this. After breaking out here, subira tukyayinza okukola ki okweyongerayo okukomawo mu zino liquidity levels. That is my gund. Subira nti as we tapped into this liquidity level over order block over supply zone nti tugenda komana. I think tugenda kujja neno to bouncing tweyongereyo. However, if we fail to do that, net failing okukola new high from this level here, netutandika oba netukomawo waneno net failing and netulaga more rejections, then I will look for sales back to these lows, to this. Kingamba nti singa tujja waneno, I'm not selling now. Kitegeeza nti waneno jakulu esawa zino jalaba euro USD it is buying, but I'm not buying right now euro USD. Just in example, njagala nfune confirmation nti we go up like tukomewo ko wansi tudemu to retesting tulagire ddala nti tetukyakola ki, like here tuli mweno phase eno here. Singa tukomawo waggulu waneno ne failing or breaking okola higher highs, then netulaga rejections mweno area, then I'll be selling, meaning you'll be buying euro USD, you'll be buying gold, you'll be buying anything ekiriko USD as a quote. So that is US dollar over the dollar index. This is the individual US dollar. Then let me use this for other currencies. Okay. Ngenda kunoonyamu waneno which pair. Sigenda tunulira individual pairs, naye ngenda noonya which pair joyinza okuplayinga essaawa zineno. US dollar is showing weakness, dropping, correcting this impulse move, which was there on Friday. Erimuji correcting, maybe to correct more liquidity to continue up. Oba nga bwe tugambye, we might be tapping into a major support level, resistance level to continue down. Then
Chef ndoza ye one of the strongest currency eriwo esaawa zino. Let me go to the 4H. Yeah, Chef has been strong. Abadde alaga strength. Let me go back. Yeah, CHF. I think you could pick the CHF. Simanyi mawulire gali ku CHF. That's why I don't trade it. I don't trade CHF. Naye bw'olaba it has been ebadde eri strong. Yemu ku currencies eziri strong right now. So ebadde very bullish. Nera bw'otunuulira maybe USD CHF, Japanese yen, I think you could just buy these pairs. Bwe mba nkozesa this, I will just look for SAXX CHF as a sell, and then CHF, ndoza CHF eyina gundi emu yokka, Japanese yen, JPY buys. Kijasinziira ku strength ya Japanese yen nakyo. Naye if I identify this, tulabanga CHF ebadde eri mu gundi neregezaako breaking out, maybe back to this gundi level, either to continue up or to continue okujja okucorrectinga, because sigenda kudda mu notations. Okay, so ekyo kyentunuulidde. Katulabe katono ku pound GBP. Peya gye siinaako nnyo mawulire, sitera gitunuulira. Pound generally ebadde eri mu downtrend. Bw'otunuulira where eri mu downtrend, bw'oba okubye line ne bakubuuza kuba line olabe weraga we are in the downtrend on the pound. So we are getting support on the psychological level, I think. Six something. Yeah. 6,915. Those 6,18, 970. Somewhere. Efuna support here. Let us see. So, tukyali mu range for the previous okuva mu July nga 5 tulimu eno range, which is a nasty range. Tewali we tulaga w'amaanyi, tolaba movement z'amaanyi. Bweyambuka ne breaking liquidity levels, then nekomawo wansi. So generally pound ebadde eri mu range, kola bubi, teina movement zonna, nera abadde ba trading pound pairs. Ndoza kisinziira ku currency endala bwekola. Tugeze Japanese yen ebadde ekola bulungi ng'eri strong, kitegeeza it was a good sell for this, kubanga eno ebadde mu range, ebadde tetambula bulungi. So abadde ba trading GU badde balaba nti gundi ebadde buli regezaako pumping dollar, then ngene eri mu range, at least you could sell that. So generally pound I would look for sales, kubanga eno eraga tugambye pound ye China weakness nene, kati egenda mu negative GDP, which I think we are likely to break this level. So we are likely to break that level. Wanene tuyinza okujja mu this, over taking out liquidity up here, then netujja netufuna a push down, kandabe where we could get anyway tuyinza okujja. Let me go to the daily. Now I don't rehearse this. Sigenda yo nengamba nti kandabe wawe tunagirira. No, nzija ku chat waneno nga bwenjiraba. Sobira nti tujja kudda eno waggulu very soon. I don't think tujja kujja mweno this sponsoring candle here. Rachi, kubanga I took out liquidity here, then we dropped heavily. That's why it is a sponsoring candle wadde twaleka liquidity wano waggulu. Naye I think
tuyinza obutakomawo mangu waneeno sirabawo fundamentals zigenda kulaga pound nti eri strong okujja okutapinga muneeno okukkirira. Sisuubira nti tugenda gifuna as soon. Naye pound eri very very vague. Buli lwolaba weeks zino empanvu, like everything priced in, tewaliiwo imbalances, tewaliiwo ki. Move ennungi ebeera bweti, omanya if we correct that egenda kujja mu imbalances, repricing, then okola continuation. That is what you expect. Naye buli lwolaba weeks zino empanvu kibeera kizibu eri akatale. So eno ye high eya creating eno low. So kati tuli mu range eyo eya this high then this low, eno ye lowest point. Kati either we come and we break this oba tukomawo repricing waneeno. I think ne bwe tu breaking this high tuba tukyali mu downtrend ebeereze kupickinga liquidity then okweyongera wansi. I think pound nze ekyali weak wadde teraga gundi direction nungi. I think pound ekyali weak generally. It will depend on other pairs zogenda ogiyigira nayo other currencies zogenda ogipairinga nazo. This is the dollar, the yen. Yen ebadde egezaako breaking a structure after getting support ku this psychological level of 70. So ebadde egezaako breaking a structure, kyendowooza nti ekomawo ku mitigating here the last sell pressure, then maybe to make a new high. So nakulaba nga to making a higher lows. Kyo kyensuubira, because this was the last sell pressure with the imbalances mu structure, ne to breaking structure levels. So ka waneeno then waneeno bw'otunuulira the objective of the structure tetunnaba tappinga mu major objective. This is the major objective if I'm to look for. Singa tubadde tuze ne tutappinga waneeno, I think a objective I'll be looking for sales. Naye tetwatapinzeewo, oli ayinza okugamba here I think and already mitigated. Suubira nti eyinza okuba nga ye level gye tugenda okurejectingirako. I think waneeno waliwo supply nene okumuleka wansi. So I expect yen okujja aneeno then etappinge. So in the long run I think in a week we tutapinga waneeno ne rejectinga, chances nyingi ez'okutambula week eddako yonna oba eno yonna week okweyongera. Situnudde sirabyeyo mawulire gali ku yen, naye I think we are likely to tap into this supply zone, then yawo either to dropping oba tweyongereyo. However, singa to breaking in a psychological level ya 70 point something ne tujja wansi, then I'll be looking for levels ezenjawulo okweyongera wansi. Like if we break below here, sales za mirundi ebiri. Singa tujja ne tappinga muneeno, this is the higher time frame objective, then I'll be looking for sales. Unless we break above ne tweyongerayo. Then if not that, nja kuba nnyinze breakout below. Sales sigenda selling Japanese yen as a single currency, no, oba buying, no, ngenda kuba ntunuulira GJ for example. GJ mainly gye ntunuulira Euro Japanese yen, oyinza okulaba CHF. For now I think CHF Japanese yen is buying, kubanga CHF is strong, Japanese yen is in the correction. So you could buy CHF Japanese yen, simanyi oba peya weeri eyo, sigi trading anganako. So then if we break below here, I'll be looking for sales. If we come and tap in this higher time frame
objective, I'll be looking for sales. But within here, I'll be looking for buys here, mweno level, last sell volume to buy. Then even here, mweno level, I'll be looking for buys. So there's no level zentunuliram buys over. If we break higher, naye no ya higher time frame, like long term. Naye for now, waneno tuchali kweno level yetunolide. So we can tap into here and we reject to come back to have a rally back into this level. Chentunolide. So Natural confluence ratio, I think Japanese yen could rally. Waliwo threat ya Taiwan and what? And China. China ne Taiwan zezimu ku producing countries like mu electronics bichi zezimu ku countries esingo producing. So kati bwe zitandika okulwanagana kitegeeza Japan ebe egenda kukola ki okutandika okuexportinga mo kubanga ba computers baabo business zibeera crippled. Already waliwo grudge speaker wa US yagenze Taiwan, aba China ne banyiga biri awo. Okay, so nga bwe tugambye Japanese yen ajalaba nga tuli mu range, I mean jije nga tuli mu range, twandirabye I think we could see more nsubira yen I mean jije okwongera okukomawo ko mweno level at least okutapinga below here. We took out this liquidity, then it rejecting. So I think if we come back into here, we can reject back here. Kubanga I still think ntieno ye higher time frame objective. This is our major area of interest one in what day. We came back na ebo ogenda ku small time frame, we have tons of imbalances here. And so ngarachi tuyinza okujjayo. So let us go to the smaller time frame. Tulabe chiche tuyinza okufunawo, like let me go to 4H. Yeah, I think we could come back here. Mweno area. Major area je yandibadde egira waneno wetwava. We came back here eno yali last sell candle before we broke the structure, and it was tapped into last sell volume whereby we broke structure. So we broke structure here, had volume here, into breaking above, okola new highs here. Kati twajjao ne tutapingamu, meaning it was mitigated. Kati eno techali interest, and this is the second time. So kati we are accumulating more liquidity down here. We are accumulating more liquidity. I think kati area tanabeera mitigated into kuba ne wano it was well repriced. I think if we are to come back waneno tuyinza okufuna gundi kubanga eno waneno we yavaako move eyaleetera new highs. Waneno we twava okola equal, in fact they are equal highs, but we took out this liquidity. Oyinza ogamba eno high gye tuliko yava waneno until we break above here, I mean below here, tuchali mu buy areas. Naye tubadde tuli mu correction yeno. This is on the 4H, meaning nti unless nze nsubira eno ye high time frame objective, tuyinza okujja nga bwe tulaba we tu rejecting nga waneno okulaba nga tukomawo. Singa tulemererwa oku breaking eno level ne tu rejecting ra waneno, then I think we can make higher highs and higher lows. Naye singa tu rejecting nga bwe tuli mu rejecting aneno tugambye ekyembi
yen ekyali weak tenatuuka ku major support level okufuna strength, and the pound is also weak. Kati ojafuna some fake outs, ofuna dips and rallies mweyo. So singa yen efuna support wetulabye nekomawo ku major support area oba area of interest netandika okuralinga, I think we are likely to see more drops back to this area of interest. Naye Japanese yen bweba ekyalaga weakness oba ekyali mu correction, then ne pound teraga any way ekyali mu sideways, kitegeeza tuyinza okuba nga tukyali mu this bit of wagama yandowooza simanyi we bakiyita eyo confusion, bit of confusion. So nja kuba nninze, of course we are rejecting into this area. Tufunye another tap into, we broke out, I mean we came back into here after distribution. Judas swing, something gondi achita Judas swing, bamba chita 3 simanya 3 play, 3 power play, walala. So many things ebiriwo. Nti buli we tufuna higher highs and higher lows nga tujja mu area of interest, then ne tutapingamu ne tu rejectinga, breaking the previous structure levels, then tuyinza okuba tukomawo mweno area okurepricinga oba okureimbalancinga oba okumitigatinga okulaba nga tweyongerayo to these lows. So I'm still bearish on the short term. By in the long term, mweno situation nkyali bearish ku GJ. Nebo tunulira, this was the last, we had failed to break below waneno. We had support here. Then eno ye kando waneno ye area je twasembyeyo eyakoze ekyo eyatupushinze to this low eno. Kati bwe tujja waneno tuli mukola gundi deep pullback, a retest to continue to make a new leg in lower low. So I think sales on GJ are probable kubanga tuli mu supply zone, tuli mu area of interest. Then waneno wetwavudde okulaba nga tukola ki wari yange eri nti we have tapped into here, naye bwe tubanga tetunaba ku breakinga this high, this candle week, chances nyingi ez'okweyongerayo. So you can go to the smaller time frame, then ne bwe tunaba tuzze waneno waggulu, I don't think this is a break of structure. Tujja kuba tusobola okuretestinga kola deep pullback here to make a new low. Kyensuubira. So never to breaking this as a break of structure, this internal structure, I think we can come back into here. Did we take out this liquidity? If the candle takes out liquidity and drops, yeah, it took out this liquidity by just a few pips. So this is a sponsoring candle. Yazene taking out this liquidity yabadde waneno, then netrioka to dropping. Chances ziba nyingi okudda mweno gundi sponsoring candle until we break this high over eno candle. I think we are still bearish. So wari yange ebadde nti we tapped into here netukomawo at least twa rejecting ze waneno oba somewhere here, naye bwe tubanga tetuna breaking also this level then tukyasobola okujja ne taking out this low somewhere here, netukomawo neturetestinga waneno mweno area, then okola lower lows. Ekyo kyensuubira ku GJ. So I'll be looking for sales on GJ specifically. Newebanga breakings above, I think buys, you can take buys naye ng'omanyi we are buying to sell. Eyo tuli mu correction phase,
for more sales. Kyengambe ekyo. Kubanga major objective nze nsuubira eri waneeno. We twava ne tulyoka to dropping. So you can go to the smaller time frame. Let me go to the 2 hour. Bw'olaba bakozesa omusumaali ndowooza guno ogugulako how many 40 minutes. Singa ene rejectinga bweti before even I go. Singa to rejectinga like that, then the next 4H netandikwa okola week waggulu, then ne to breakinga the low, chances nyingi ez'okweyongerayo waneeno. To breakinga ano kino kyensuubira. Kiba kizibu okuyingirira kweno naye bw'ofuna gundi ng'ekuwadde such a structure kirungi nnyo tuyingira area of interest n'olaba weakness mu buyers. You imagine this candles failing to break and close above, even this one failing mu London session yebeera ne volume nene ne twambuka ne failing oku breaking above, and we fail even to close above the previous 4H candle here. Kitegeeza ki ate nga tuli mu area of interest here. So kiba kitegeeza nti buyers are weakening. If we break below, kubanga aneeno olaba tubadde tukola higher lows, tubadde tujja tukola higher lows. Okuva last week we twajja ne tupickinga this, we have tons of liquidity here, twina imbalances waneeno. So newe tunajja ne twambuka, for me I think we are still bearish okujja mu zino zonna. Any up closing candle, it is sponsoring the volume, giving chance to sellers to pick more liquidity to continue down. Ekyo kyensuubira ekiri ku GJ. So for GJ, I'll be looking for sales generally. And pause kuba tukyasobola okuddamu eno sponsoring volume candle. Tugambye 2H sigenda genda nnyo ku identifying gundi nti maybe as you see here nti buli lwe tufuna small volume candles nga tuuse mu area of interest kiba kirungi omanya bumanya nti if we break below chances nyingi ez'okukwata candle bweti. So nga newaneeno buli lwe tutuuka ku area of interest n'ofuna dodgy something like this, chances nyingi nti bwe tu breaking the high tugenda kweyongerayo waggulu. So waneeno nandyagadde eno kandi eyongera okubreakinga okukeeramu naye ebulayo 30 minutes okuclosinga. So nandyagadde nandisabye singa sandisabye sikusaba naye nandyagadde olaba kuba ne bw'osaba nga akatale tekajja kikuwa. Nandyagadde ekole bweti, then tutandike okukola ki okubreakinga below here. Bw'oba tofunye entry waneeno, you can wait for a retest ku structure levels zineeno. Bw'eba tekoze retest waneeno, then you wait for a pullback mweno area, then you make sell. I think that is kubanga tuli likely of correcting the whole move eno. Tugambye higher time frame objective tenabeera gundi, tenabeera meant. We have not yet meant. Tukyalina tons of liquidity here. Ne bw'oba tonagenda eno wansi tulina liquidity mungi naye nga for me I'll be looking for sales on GJ. If I take a buy ebeera ku taking small profits. Angende ku bw'oba olina pair gye wandyagadde tutunuleko osobola okugitypinga mu chat kuba ngenda tunuulira gold ndoza na US30 tumalirize. Gold tugambye tusuubira dollar okufunamu a bit of strength, so tusuubira gold okufunamu a bit of rejection oba pullback, naye eyo pullback tuyinza obutakkirira ddala kola lower lows eno wansi. Let me first delete everything. So let me look for H.
let me look for 4H. Let me get wala. Yeah, gold so far we are seeing titukola higher highs breaking structure levels. Chenyezo okugambako nti tuyinza okomawo ko mu zino previous oba last sell volume oba last sell orders neno netukomawo ko retestinga, kitegeeza we tugambye nti oyinza okwesanga nga dollar efunye a bit of strength, kati tuyinza ofuna correction mu eyo structure, tuyinza okulaba nga tutandika okukola ki kufuna pullback here, but for the long run tuli likely of pushing higher. Ekyo kyentunuulira, we can come back here after breaking structure, just tuli mu reactingira waneno structure loss, wabadde volume enene. I think nandyagadde nnyo tukomewoko ku lower levels. If I'm to take a buy on gold buys waggulu si nnungi kubanga tuyinza okurejectingira wano, but for me gold buys nandyagadde tukomewoko wansi wano at least. Yeah, that is where nyinza okukolera ki okunoonya gold buys. Ajja kuba walungi if we come back and retest this level, so for a continuation. Endeko ku 2H tulabe. I'll be looking for buys. This, I think it is a correction okusinziira ku gondi. Newe tujja waneno, it is just a reprice, not a break of structure. I think eno yonna it is a reprice okukola ki okweyongerayo waggulu. Oli ayinza gaabwe tukkirira wano tujja kuba tu breaking the structure waneno. No, I think major objective yaffe, gold is bullish. I don't think nti kale ne bwe tuba tuli bear, tugize tetuna eno ye linga eno here. I'll be looking for this kale a minimum of this area okutapingamu for kubanga this is the last buying pressure we yali waneno we twina supply enene, waneno we wali last buying area ne wano kati bwe tubanga tetunatapingamu, we have not come into this imbalance. Nsubira tukyalina objective eyokola ki eyokweyongerayo, tulese liquidity wano. So if we have not yet tapped into those areas eno ye nearest, maybe njagala tukaawo taking out this liquidity, then tufune rejection enene if we do that. Naye bwe tuba tetunaba tukyalina tons of liquidity here, oyinza otunuulira this tugambye nti tulina gundi objective unmitigated order block here ate we twava ne twambuka. So I think we are still bullish we tubanga tuzze mweno order block, but it means you can look for sales okyasobola okunoonya sales waneno ezikugira kuba these are pips nyingi, meaning singa tukomawo ko waggulu wano, singa tukomawo ko waggulu ne tu failing okukola higher high, then you could look for a sell to tap into this area. Kyengamba nti singa tugezaako okukomawo waggulu like ne tujja then nolabanga tufailinze breaking above, then no, so something like this to this area. So ekyo kyenyinza okukola ki okunoonya. However, tubadde tu repricing bulungi waneno, but we still have liquidity here setting up here. So generally nja kuba eno week noonya buys, naye momentarily now I can look for sells. Oyinza ogamba if we break below, but I wouldn't like to sell. If we get a good breakout candle here, yeah, you could sell to this level. Chenyezo kola.
but for buys sigenda kubuyinga, even if we could do this netujja netu feelinga this clean traffic, naye nga nja kuba noonya buys below here. Tukyayinza okudda anywhere, tukyayinza okukola ki okurejecting anywhere. So ngenda kuba noonya nnyo buys. However, if the market can give me good sales, for example here netu breaking ano or continuations, oba bwe tukomawo mweno supply zone, then netu failing oku breaking oba netujja ne tapping mweno area, I'll be looking for sales. Either we fail to make a new high oba ne tapping mweno red line, then I'll be looking for sales. However, singa tujja ne tapping ano, then I'll be looking for buys nga tukiride. Setup eri dynamic, kyonna kye gundi kyenempa kyengenda okubanga ngenda nakyo. Okay, so I think that's it for today. Katulabe bwoba olinayo ekibuuzo bwoba okay jowa lukunda kuyita 27th August. Yeah, those are 27th August $. Of course, I'm likely to be there. Mwezi guno, I'm likely to be there. Nange ndabe kuba trader abakabi. Wanga he told us it is going to be massive. Mukulu Lawrence erinnya lye wantuma. Naye webale kubeerako, webale commenting anga. Actually, USD Japanese yen has the best spread. Analyze core UJ, bro. I think US pairs in spreads ennungi naddala Euro USD. Naye generally US dollar ekyali weak and the Japanese yen is still weak. But for the good thing, tulaba US dollar elaga strength. Bw'oba oyagala kufuna trade cut, kyekizibu ekiriwo nti oyinza obutafuna trade cut. Naye bw'oba ogenze ne structure oba n'omanya bias, I think we can have a correction, and bw'otunuulya neera tukyali okay. Let me analyze objective. Japanese yen ekyali weak, tugambye eri likely okubeera strong. Ze lwaki saagala UJ kubanga ebiseera ebisinga both hedge currencies, zombi they are hedge currencies. Like zombi bw'wabaawo obuzibu, they go into like people buy into these pairs, US dollar, Japanese yen, and CHF. Those are hedge currencies. Kati almost factors is affecting us ezimu. Tubadde tulaba this big correction, jukira US dollar ebadde weak from this top, ng'eraga weakness, kati eri efunye support, eraga strength, kyokka ate ne Japanese yen eyagala kufuna strength. Naye however, if the dollar is strong, generally ojamanya nti any other pair ejja kufalinga to the dollar, tejja kugira. Naye we had eno yali major demand zone. This is a major demand zone. Olw'okuba yali supply here, whereby we failed to break several times. We failed to break above, then netwova neno netwambuka, kati wetwaze netretestinga ati, then netulyoka tweyongerayo. This wasn't a break of structure. Abasinga bajagamba naye twakoze break of structure lwaki? Kubanga major objective ebadde high time frame objective ebadde tenabeera met. Like we didn't tap into the last sell volume
because when you look at this, this was the last sell volume here before we broke structure to make a new high. That means eno volume eri key, very key. Kati waneno bwe twajja tubadde tetunnatapingamu twayongerayo bweyongezi ne tukola high. Buli lwe tubeera ne major gundi intent oba intention, chances nyingi ez'okujja ne tu repricinga this volume, then ne tukola ki ne tujja. Kati waneeno, if this is not a break of structure, it is not, kubanga major intent yabadde ya repricinga this, okupikinga liquidity, okupikinga volume here, okweyongera waggulu, ye yabadde major gundi. So bw'onooba onoonya sales zo ziyinza okubeera ki, kubanga eno sell volume eno ebadde correction to come into this objective. This was the objective. Kati bwe tuba tumaze okumeetinga oba okola objective, kati okunoonya sales, I think it would have been better singa tukola ki, to breaking up below for more sales. Naye kati bwe tuba nga tuze ne tapping into major objective on the higher time frame, bwe tuba bakomawo mu sales, then I think tuba tukomawo ku repricinga kola this okweyongera waggulu. So anyway, zino levels essaawa zineeno, I think we could come back here. I'll be looking for buys. Ne bwe tunaaba tukkiridde, bwe mbanga trading eno pair, ne bwe tunaaba tukkiridde wano oba waneeno, I'll be looking for buys until we break this level, kubanga ye major objective area ku higher time frame. Singa to breaking up below, then I'll be looking for sales where to call up pullbacks to continue down. Naye no sell, this has been a sell to buy. And never did major like big correction. So this was a big correction on the structural high. So kubanga akatale kali mu kwambuka, kati ebadde ekomawo kukola mitigation to continue up. Lwaki eno area nkulu, kubanga obolaba it was a supply zone here oba major structural high. Waneeno we twava ne tu breaking kati ebadde ekola retest to continue up. Last buy, sell zone here, sell volume mwe yatapinze ne tufuna ki push up. So kati eno internal structure je tubadde tu breaking intent yayo ebadde yakujja waneeno. So breakouts zonna break of market structure, these lower highs and lower lows zibadde za kujja waneeno. Objective kyemanyi nti ebadde meant. Kati then with the strength of the dollar je twogeddeko nti dollar eri likely okufuna more strength, tuyinza olaba nga bwe tukola pullbacks mu such areas. For example here we could just get a what? So we could get just a pullback and a retest to continue up. Kati zineeno zonna up closing volume candles ziba zituwa buwi gundi kukola higher lows, something like this, okweyongerayo. Buli we tutuuka mu zino gundi nga bw'olaba here we had sell volume here, ne tujja ne tukola higher low whereby we bwogenda n'ogi dissecting bulungi nnyo, then we pumped up to break structure. Then bwe tuba nga tureacting the mweno area, kitegeeza tukomawo ku repricinga or to fill the imbalances okufuna more volume to continue up. Then ne wano kyekimu nti zineeno zigenda kubeera repricing areas to continue up. Repricing areas to continue up. Now eno area waneeno ye high eyavaako okubreakinga structure. So I think
until we meet here, then wensubira ogamba nti okay, we are likely to go lower. Singa to rejecting ane kubanga mu higher time frame, this was the last correction to drop. Eyavaako eyatandika move eyo breaking a structure. Aneeno bwolaba aneeno kale oyinza okugamba aneeno nti we broke structure, naye eno ye pullback eyasooka okutapingamu eno sagala kuanalyzinga bingi banjagala nkole watono. Like bw'otunuulira, this was the previous high here, then netukola low, then netukola sijja taking eno nga kale tugambe eno ye, naye sijja taking this as the low, naye you can nogamba after breaking this we had this high, then another low, then we had another high. Eno ye high eyalemererwa, this was the last high and this was the last low. Eno waneeno kola a new high. Kati singa structure eyagala kweyongerayo waggulu teina breaking nga waneeno, ate eina breaking nga high eno okumagamba nti tweyongerayo. So we came back to this level, then we broke below. Naye last volume eno ye yali last volume, buying volume okubreaking a structure eno. So netukomawo waggulu mweno last buying volume, then netulyoka to dropping to make a lower lows. Kati kitegeeza eno ye unmitigated gond level. Zinene endala zonna tusobola oziyitamu. Kati bwemba ntunuulira nti eno move eno eri mu kwambuka weeyinza okukoma, I think this is the best area to look at. Bwe tubanga tukola correction eno, this order block, it is kubanga ye yavaako eno waneeno we twasemba last buying volume to break the structure. Kubanga twali twambuka. Kati ne tukola correction, kitegeeza eno ye yali last point of return. Ne tujja eno ye supply zone eyavaako breaking nga waneeno. Then ne tutandika okukola a correction yoyita bear flag anything, then ne tukomawo mweno volume okuretestinga to drop lower. So kati then njagamba nti eno volume eri wano, simanyi oba even the chart is too small for the eyes older than me. Sijagamba nti eno kando because this was waneeno eno order block eno yonna. That is a full order block. Last iwali support netwambuka ano oyinza okutekinga specifically this candle naye nga I think this is better. Raki not specifically this candle, but it is not a sponsoring candle. Ate tetwina onyo imbalance because here we repriced very well. So kati okujja mweno order block then net dropping eno waneeno we twajja move yakola new low, which is this low here. Kati eno ye last high eyavaako kola new low nga tumazo mitigating this high teri eri unmitigated. Kati nsuubira okujja mweno area. Eno area kitegeeza esobola okujja wano, esobola okujja wano, like price esobola okujja wano, esobola okujja wano. Kati I'll be worrying bwe tunaatuuka waneeno kubanga major intent, the major higher time frame objective ejja kubeera met if we come back into this area. So kati waneeno wonna I'll be looking for buys here, buys below. If we retest here, I'll be looking for buys.
So mwezo areas I'll be looking for buys here to continue. I'll be looking for buys here to continue to this objective, major objective. So after reaching here, I will enjoy to know can we continue higher over tumaliriza tugenda kolachi kweyongera wansi. We're rejecting here over can we break to continue higher. So if I'm trading UJ, I'll be looking for buys to tap into a reach. Let me look for round figure, round number, anywhere at least 7. Yeah. Mweyo kutapinga mu 137 at least chensubira senga tapinga mu 137 then yoyinza okugamba nti our major objective is bachita bati wedde. So yeah, ndoza checho kubanga bwolaba 137 nera it is a psychological level, major psychological levels. Nga bwogamba nti ngulira dola ku 385 tojja gamba 385 no, biseera ebisinga ogamba dola eri ku 385 387 388, those psychological levels oba ku 380 something like that 390. So kati waneno yali resistance nebeera support, we broke below netukomawo nefuuka support, that is where we broke. Kati neera we twajja netumeetinga our objective okukirira. So bwe tutapinga mweno, this is a block kuva waneno bwe wati. Kati buneno bwonna obusigadde, I think it is just noise okubanga nti to reacting out to correct more orders to continue up. So awo wenyinza okutradinga UJ. Nga tumaliriza kandabe oba mu chat waliwo mukuluza Madam Zula simanyi oba aliwo alina kyayogera musirise nnyo. Actually UJ has the best spreads. Okay. The fundamental analysis pro makes most sense. Webale. Yeah, banaye fundamentals, I don't trade fundamentals, but they give you the bias. Kirizagana abasajja bali tebatunulira tebasoma mbu asomye gundi reports biki kubanga amanyi situation eriwo. Kati gwe if you don't understand the fundamentals kitegeeza kigenda kuzibuwalira kubanga ogula shares mu UK. Kati esaawa zino bwe mba tradinga pound kitegeeza ogula shares mu UK. Bw'oba tradinga US dollar ogula shares mu US economy. Kati bw'oba ogula shares mu company gy'otamanyi bw'ekola. Twade tulaba earnings report, Amazon, Tesla, zani, why their stocks were dropping over kubanga bw'olaba Apple, which is Apple yechiye. Apple, yeah, Apple company. Yalinye shares zayo zayongedde okupampinga mu kubanga ya reporting the good sales last quarter. Yalaze nti ebadde ne sales enungi, ebadde ekola bulungi, shares ne zirinnya. Kati gwe bw'oba tomanyi Apple bw'ekola n'ogulamu shares, tomanyi nti mpeki, tomanyi mukwano bw'ekola kyokka oyagala teekayo ssente zo mu mukwano company, group of companies, mukwano naye tomanyi ekola magoba oba ekola loss. Kati kitegeeza bw'onooteekayo ssente zo. Lwaki abantu bagula shares nyingi mu MTN Uganda? Kubanga MTN yemu ku companies ezibadde mu myaka 10 egisembyeyo mu Uganda ezibadde zisinga okukola amagoba. MTN Uganda abantu bonna baga kati nange njagalako ku shares ezo, njagala mbeere part of MTN, njiwe sente zange. Bw'ogula shares oba emitwalo eza mitwalo 10 oba 2 oba oziwadde sente zo ezikozesa ebyekola mugabana amagoba.
waliwo ezigaba dividends mu shares ezigaba dividends, waliwo ezitagabanga zo obeera na gundi like o benefitingira mu rise of the prices of the shares. Naye ezimu zigaba dividends, baziyita dividends, not dividends. Ekimu kuzo dividends. So kati ofuna share ku magoba company gebe ekoze, kati toyagala oteeke sente zo mu company eri mu kugwa, company ki eri mu kugwa eri ku stock market. Andabe tugeze eki simanya tobacco ye bagita ati British American tobacco oba BAT bali bagitanga bati British American tobacco bagita BAT oba roko company eri mu kugamba nti tetulina sente ate gwe moyagala oteeka sente. Oyagala omanye company ekola amagoba, company ekola bulungi, onobimanya otya? Either ng'osomye reports zaayo, so owuliriza byekola, then n'omanya ne projects zegenda okukola ogamba eno company ejja kubeera nnungi maaso eyo kangule mu shares. Kati ne wano we are trading those shares of a country, not a company. Kati olina okwebuuza nti America biki byegenda okukola ebigenda okufuuka okugifuula strong oba ebigenda ogifuula weak, then teweetaaga ku tradinga buli mawulire nti fomya nera NFP bwejja ntunula butunuzi bwe nti nga we analyzing even mu our Telegram group. By the way, bw'oba toli mu Telegram group ogira osubwa, tulina our Telegram FX Lab UG. My name is not FX Lab. Waliwo yakoze UG FX Lab nga lyerinnya lyo. FX Lab F, which is Forex Lab. Why we call it lab? Like tubeerayo kutunuulira, ayina chat ye n'agiteekayo ne bagitunuulira, abasobodde okukomentingako, then ayina kyabuuza n'abuuza. Ye Telegram group yaffe eringa laboratory yabya Forex. So simanyi nange kwe nakijja just kyajjabuze mu mutwe bwaba wagamba nti nakikopa. So kyajjabuze. I can't thank you enough. God bless you. Thank you, Peter. Bless you too. Sonko bye gondi blessing yang. Is Wamala still on with us or quit? Buli omu munnaye yamanyi economy bw'emutwala. Mukulu Wamala naye alabika gyali alengerera mu Kamoli. Okay guys, wabaddewo Mukulu Zak, Madam Zula. Mbadde omanyi Mukulu Bashi, nze mbasagala kukola kusalako ng'okyayogera kati mba njagala kugaana enkulinda omalirize. Ngenda ogamba nti kati owummudde naye ngamba ate n'ogattawo ekyali nga kasooke muleko omusajja amalirize. Kyekizibu kyange sireka balala kwogera. Tewali buzibu, teeka Lukundo yakusobola. Nange musobola, atasobola. Anti ne content yennyini oba wakamaliriza kino ate nekyozaako nga nakyo kya mugaso kwegamba omuntu nga ye alina kunyumirwa bunyumizi. Nze ntunula butunuzi nga ndaba. Okay, so maybe nga tumaiza yes Mukulu. Tweyanziza nze usually gakubanga ffenna abasinga tumanyi at least technical tulina kye tumanyiimu naye ebisinga otusumbwa fundamentals. So me one of actually the main reasons is in data olusi kuwulira how you digest that. Ekyo kinyamba nnyo in my trading. So thank you so much. N'abatwegaseko bonna mwebale twegattako. Please like the stream and subscribe. Okay. Yeah, guys, like the video right now. Yeah, ate temwerabira kulaba video gye twataddeyo. Very, very interesting and very informative. If you have any comment, anything, osobola okukiteeka ku chat. Okay. US30 ne indices nsuubira with the strength of a dollar
tuyinza okufunamu correction, a big correction mu US mu stock market nga bwe twogedde singa ku Lwokusatu akatale ka announcinga bad numbers, like kitegeeza wagenda kuba tewakyali threat ya gundi, tuyinza osooka olaba pump then net dropping. Ate ekirala tutuuse mu area of interest ku US30. Lwaki this is one of the biggest areas of interest? It is the last high. So bw'oba okola buys ku US30 essaawa zino, nandigambye beera careful kubanga just structure sigenda tunuulira kando individually. We had a high, this high, after taking out liquidity here, then to breaking this low, sina kindi ne tugira ddala breaking this structure. Kati bineeno byonna eno ye high yavaako ku breaking this low, okola this low. Then eno ye low, ye high yavaako kola this low. Then tugezaako okola breakout. However, mu major trend twali tukomawo kukola mitigation kubanga eno ye last buying volume eno eyavaako okukola breakout eya structure, major structure breakout eno. So kati just ya katale kali kakomawo ku repricing mweno area to do liquidity run kubanga neno waliwo tons of liquidity bw'oba ogenze ku nkola gundi bineeno kubanga abasinga bineeno babimanyi, naye tubangezaako okulaba nga nkuwa insight. So we had liquidity here, tons of the liquidity. So liquidity yali waneno, so it was just an inducement for the buyers, for the sellers to manipulate to come back into this last buying volume of kolachi okulabanga bad dropping. So this was a liquidity run, and after taking out liquidity, then to come out to breaking back down into okola lower highs, lower lows. So we didn't break structure. We are coming back into deeper liquidity levels, taking out liquidity, then okolachi. So katolia inzo gamanti ate waneno twagira, no, we are just making a liquidity run deep into the major area of interest, then netuvao netukola a lower low. So this was the low we had before moving up. Then netuja netujidraw netujikolachi netuji breaking kati eno yellow eri current. However, mwe eyo low eri current, this is the high which made this low. Eno ye high ya kola eno low. Kati bwe tuba twambuka kitegeeza it is a deep pullback into this area to go lower. Maloku jayo kagundi kana simanyi oba kana asikiriza abantu. Let me remove it. Natebagala nalaba ka face cam akalungi. So when we reach this area, generally tubeeranga abagamba nti tukomawo waneno, this is the last high, which is the supply zone. Kubanga olaba volume, we ranged into this area for a certain period. So kati bwe tuba tutuuse waneno, eno olina okubeera careful kubanga it is the supply zone mweno area. So we have supply here. Chances nyingi ezokugira until we break above. I think we are still bearish. Enebadde correction into deeper areas. Nga bwe twagamba nti we could play ndoza twali tukyali emu. We should play the indices oba in equities bullish.
bullishness olw'okuba dollar ebadde bearish. Kati nsuubira dollar yatuuse ku area of interest as the US30. Dollar yatuuse ku support level wansi eraga rejection, ate ne US30 etuuse ku area of interest oba ku supply zone. Kati twagala tulabe weakness. Ebimu ku bigenda catalyst egenda okuleetera weakness mu US equities singa dollar esooka nepampingamu due to good numbers ezigenda okujja, zirina kuba bad numbers eza CPI. Inflation okulaga nti ekendeera, bwebanga inflation ekendeera kitegeeza wali ya recession ekendeera, kitegeeza business ezigenda kukola bulungi, then mu long run US30 ja kwambuka, naye nga for now mu wiki eno singa eyo numbers zijjawo ezityo tujja laba nga US dollar eraga strength, kitegeeza zineno zijja kufunamu a bit of a pullback mu deeper areas, neno deeper demand zones. Then after that amawulire ago bwe gamala subsidizinga tulyoke tulabe major gun. Nze nsuubira we could have a pullback mu equities market, sinina yokka ne mu crypto tuyinza ofunayo pullback, naye I don't think we are likely to retest these levels okudda mu mitwalo ebiri kanaana. No, I don't think US indices zigenda kuddamu ebirimu naddala US30. Twabadde tulaba gundi earnings zawedde and most companies zabadde ziraga good earnings. Ebyo okuddamu bigenda kubaayo myezi emirala 3 ndooza mu gwa 9. N'ekirala interest rates okuddamu okubaawo mu gwa 9. Kati ebyo byonna amawulire agayinza okuaffectinga akatale kajja kubaawo mu gwa 9. So kati okujjaga amawulire nsuubira already tujja kuba tumaze okwambuka muko ku levels eza waggulu, ne bwe tunaafuna corrections then ejja kubeera not as severe as these lows. For me, I still believe the US tech companies, in fact US equities market has bottomed, over it bottomed. Kati kyetuyinza okukola ku breaking out structure, kati waneeno I don't think we are likely to make a lower, kubanga fundamentals ezigenda pushinga katale to these lower levels. I think psychologically twali ku lukaaga ndowooza valusanvu, like emitwalo ebiri mu kenda mu lukaaga o mu lusanvu wewali psychological level. Let me go with 70. So otunuulira ku higher time frame, eyo level y'amaanyi ebadde y'amaanyi ku higher time frame. So eno level y'amaanyi ndowooza ogiraba ebadde y'amaanyi nnyo before COVID. It is where we had topped. Eno ye yali new time high before COVID, then eno ye yali lockdown net dropping. Kati bwe tubanga tukomyewo ku eno level, it is like we have retested the higher time frame structure, then tulinga abakolaki aba rejecting. Kati if we start rejecting these levels, kitegeeza tuli mu kukola pullback okutandika okubreakinga structural highs. Bakitegeerekeka. So eno level eno yegenda otubuulira, naye tuyinza okufunamu pullback, a deep pullback maybe to these levels due to the CPI numbers ezigenda okujja eno week. Then after this week, I think omwezi gw'omunaana n'ogw'omwenda tuyinza okutandika olaba nga tubreakinga at least okomawoko ku mitwalo 3.14 somewhere there. So that is US30. So tutuuse mu area egenda otubuulira ki ekyokukola. Eno area I think we are likely to have a pullback into these levels okweyongerayo. You can go to the smaller time frame, naye nkulaga structure bweri nti eno level wetwa bottomize eri so crucial. It is not just area anti-gun. So
eno ye last high eno eyavaako kola eno low. Kati mweno range tulimu either we reject ne to dropping lower, fundamentally sisuubira nti waliwo gundi threat egenda okukkiriza akatale kaneno. Akatale US30 ne equities market in general, it is where the government and major companies derive their incomes. Venture capitals, in fact speculative market yesingamu sente bw'obala sente eziri mu US30 n'ogatta ne earnings za companies oba their market cap, bw'obala market cap zonna eza company 30 ne sente ezitrading wa daily ku US30 eringa erimu times oba 20 because of the leverage, like times 20 sente eziri muneno tosobola zijjamu kubanga bali ku leverage. So kati companies and so many people are speculating on these companies and they are in deep drawdown. Ebimu kubireetera gundi government okubanga eluzinga kubanga its portfolio mu stock market nga bwe twagamba Uganda eri mu kugula shares mu Roko, eri mu eina shares mu MTN, eina shares mu this Commonwealth Resort, eina shares mu different companies mu MTN mwani. So nti ezo sente buli government webanga tefunamu teeka mu kitegeeza eri mu losses, and so many governments twagamba Japan ye biggest buyer of the Japanese stock market, ate ye biggest buyer mu Japanese REITs, real estate investment trust funds. So kati waneeno fundamentals ki eziri mu kugerezaako okulaba nga zipushinga akatale lower, zoyina otunuulira nti bagezaako okukabinga recession, inflation eri likely okukkirira wansi, byebyo threat ebaddewo, inflation na recession. Kati bwe baba bali akatale katandika droppinga oluvannyuma lw'okugamba nti bagenda ku increasing interest rates last year mu November or December. Kubanga interest rates are not good for the stock market nga bwe tubadde twogera. They are not good for the business. Buli lw'oyongeza interest rates kati akatale ne katandika droppinga. Kati threat ya interest rates buli we balaga nti ate bw'oyongeza interest rates ate business tezikyakola magoba, kitegeeza olina okweddako n'ogamba kati ate kandekeraawo oku-increasinga bwe mba mbadde increasinga by 75 basis points nkendeeze nzire ku 25 oba biro oba 50 oba kangira nnyimiriza. I know bakyayongeza but they no longer kuba the previous 2 months bongeza by 75 US jenjogerako, and they are likely to increase kinene nnyo by 50 basis points. Kineno kiba kiwa room for breath eri kino kiba kiraga nti threat ekendedde, so tujja kulaba nga stock market yeyongera okubamu ng'eyinza obutakola new high, naye ate tujja kulaba nga tukola something like this bwe twambuka bwe tukomawo mweno range at least ku mitwale 3.10 eno US30 etwale 3.10 nyanze ye target yange 10 here 10 somewhere here ye target yange for this wound breakout, then to dropping more to vere mweno range. We could range this for, until 2024 nga tetunaddamu breaking this high for the next 2 years nga tuli mweno range eno. Ne crypto nayo bwali Bitcoin katono nnyo, Bitcoin yakoze a good daily breakout, ebadde tenakola breakout naye nga eraga daily candle ya Sunday yabadde nungi nnyo. So simanya ya breaking zenadda. So for me I believe Bitcoin yegenda tukako mu 2.8
ye target yange nebaddewo okumala ebbanga kubanga ye yali previous support level nsuubira egendayo mu 2.8 byebimu eringa US30 so so ne crypto naye bwali nti tewakyaliwo nnyo mawulire we bottomed here kwebiri eno ye yali previous high ate ye last gundi yali last selling volume before we moved up. This was the previous high eno ye last sell volume it was in a tapping tutandise if we are to reject eno ye volume enene waneno tuyinza obuta breaking as soon netukolako pullback so nsuubira crypto tuli likely okweyongera okukola bwetuti then netu dropping but I don't think nti tugenda kukola a lower leg kubanga fundamentally tewaliwo nnyo mawulire agajja gonna gali likely okubeera positive for the equities, for crypto, for gold. So even venture capitals tujafunayo ko budde akuba abantu mu crypto tebannamuwa budde naye I think crypto bw'oba tonategeera crypto ng'okyali mu Caesar phase nene you're missing out. So I think if we come back into this area tuyinza okufunamu rejection waneeno ne tuddayoko mu 2.2 sinakindi 2.3 naye suubira nti tugenda kuddayo mu 1.8 bwe tunaaba tusennyo mu 1.8 we tuyinza okukoma 1.8 ate ne just ne tu rejectingirawo okweyongera waggulu like we week down then ne tulyoka tweyongera waggulu okukomawo mu 3. I think the average price of Bitcoin ejja kubeera between 3 kwebiri-8 kwebiri-kitundu bwe tuba tugudde nnyo 2.2 then netwambuka nnyo 3.2 3.kitundu eyo nsuubira mpaka halving bwenejja mu 2 meka 2.24 after 2024 awo wensuubira okulaba nga Bitcoin eyinza okuddamu okutuuka ku mitwalo 6,500 awo naye waliyo catalyst enene nnyo eya Ethereum egenda kukola merge from proof of work okudda ku proof of stake so eyinza okubeera catalyst okulaba nga coins endala zikola ki already Ethereum ebadde etambula bulungi nnyo kozesa Binance kubanga yemu ku exchange yo Ethereum even it is breaking out it bottomed here I think kubanga bwebe egenda kola Ethereum 2.0 eyo catalyst y'amaanyi tuyinza okulaba nga Ethereum eddako mu 2000 nsuubira nze 2024 bweneeba ekoze rally ennungi tuyinza olaba Ethereum ng'ekomyeko mu 2025 catalyst ya Ethereum eringa ya stock market ya crypto mawulire ge ga driving mainly okusinga Forex so I think we could push higher after singa eno gundi merge bali ku last test egenda kubeerayo this month I think or next month beginning singa ebeera test ebeera successful ne balaba nga merge nesobola okubeerawo by next year chances nyingi ez'okulaba nga tufuna pump ate Ethereum bw'atandika pumpinga ojalaba zi NFTs zikomawo gaming coins zikomawo meme coins zikomawo akatale nga kaddamu vibe tewe kaddamu vibe omanyawo tujja kupumpinga yoko emyezi gyaffe at least mpaka mu gw'omwenda gwa 10 then tulyoke tufune ku drop endala something like that ekyo kyensuubira naye nga bw'oba olina ekibuuzo ekisembayo sobola okibuuza then tukome waneeno tetujjagira waliwo wa adult daycare naye atusobedde waliwo ayagala waneeno best adult dating site amala okumugjamu
Is it a person or be robots? I think it's a robots or bubeera ku gundi. Okay, I'm following the link. Wikundo, yeah, following the link. Which link? And I guys, let me leave you for today. Oyagala nawe kunoonya bada outdating site gendayo. No, ngamba wayinza obeera wabaketaaga mu group. Ngagwa nti lwaki okasupporting. Lwaki ogamba. Lwaki toketaaga. Gwe toli mukulu olikyali mwana. So, let us see. Guys, ndoze wiki yaffe bwegenda okubeera inshallah bwe tunaabeera enkyane obudde tujabeerawo ku Wednesday tujabeerawo eno week tugenda gezaako okubeerawo mo. Last week it was kind of a chilling week for me. So saabadde na budde bwa maanyi nnyo naye nga kyekyo kye tugenda okukwasaganya. Let me hope it added some value to some of us. Bwekibanga kikuwadde some bit of value like the stream, guys, tobeera mukodo okunyiga ka like, comment, leave a comment, ate you can share with others. See you. We tunaba tukoze deep back to God, I think here, but now I think we could move up. Deep back eno tugambye egenda kujja waliwo abamu aba confusing naga gundi egenda kujja with the US dollar news eziri eno week ku Wednesday ne ku Friday tulina CPI na kyekirala. So agamawulire gayinza okubeera nga gagenda leta banaye. Let us meet inshallah bwe tunaaba enkya gye tuli tujja kuba tukwatagana. Nkuluza ka Madam Zula musobola osiibula ku bantu. Buli abadde naffe mwebale twegatako. Tuna meeting tomorrow. Yes, tomorrow we shall be there. So rewatch and we watch then tubaerenga tukwatagana. Madam Zula. Members mwebale kwekuumira ku mukutu temwerabira ku likinga video.